Hello dear students, welcome back to EDUHUNT video lecture series. In this session, we are going to discuss about remaining general characters of angiosperms and unique features and differences between different categories of angiospermic plants, that is monocots and dicots. Let's begin today's session. We have discussed that up to fertilization part we have discussed. What are the sexual organs, sex organs, and how the sexual reproduction takes place. These things we have discussed, but not in detail. Superficially we have discussed. Structure of a flower, angiospermic flower. Angiospermic flower, it doesn't mean that it is a angiospermic flower always be like that, but there are different flowers. Sometimes the flowers may be bisexual and sometimes they may be unisexual. I said sometimes the plants bear both unisexual, but they bear both types of flowers, male flowers and female flowers. And sometimes plants may have bisexual flowers, and sometimes bisexual, unisexual, male and female on the same plant. That is seen in Mangifera. It's the best example where unisexual flowers of both kinds and bisexual flowers are seen. And sometimes plants bear only single sex flowers, that is male flowers on one plant called the male plant and the female flowers on female plant. Anyway, these are the flowers. Flower of an angiosperm says that it has 4 circles where the different organs, different parts arranged in a cyclic way. The outermost whorl or the outermost circle is occupied or it consists of sepals called the calyx, the second circle by petals called corolla, third circle by androecium stamens, and fourth circle by gynoecium. Gynoecium consists of ovary, style and stigma. These we have discussed. And coming to the process of fertilization, the female this is an angiospermic flower where you can see the female reproductive organ, that is gynoecium, ovary, style, stigma. This is called pistil or the gynoecium or the carpel. And the stamen consists of 2 parts, anther and filament. And anthers are the structures which produce the male gametes, pollen grains, male gametophyte, pollen grain. And coming to the fertilization part and life cycle, this is the pollen grain released by the anther. This pollen grain, after dehiscence of the anthers, they carried through several agents like wind, if they are present in water, through water, or by means of several agents like animals, birds, and even insects.
carry these pollen grains. Once these pollen grains, they fall on the suitable stigma. Suitable means they should fall on the stigma of the flower that belongs to the same species, not other species. That is, for example, there is Mangifera indica, mango, and there is a Tamarindus indicus, tamarind. So both, if they exchange the pollen grains between these two, it does not affect fertilization, and we do not call it as a pollination because it should fall on a suitable stigma. Then only we call it as a pollination. So whenever the pollen grain reaches the stigma, at the time the stigma comes to maturity, and it receives that pollen grain. After falls on the suitable stigma, the pollen grain starts germination. This pollen grain germination initiation takes place by the secretions of the stigmatic fluids. Stigma. The stigma secretes some fluids. With that fluids, induction starts, and the pollen grain starts germination. Pollen grain germination is nothing but formation of a pollen tube. For example, this is the pollen grain. It has a rough surface like this. And it germinates like this. So this is the wall of the pollen grain, and this wall consists of two layers: exine, the external layer, and the intine. Intine is smooth and exine is ornamented, and it is rough in nature. It is formed of sporopollen. And this is the cell nucleus, and this nucleus divides mitotically to produce two nuclei and forms two cells called the vegetative cell and generative cell. And the generative cell divides into two. It is also a mitotic division, forms the two male gametes. This pollen grain, when the pollen grain is like this, it is like this, it is single celled. After that, it undergoes a division, forms, let's see on a fresh page. This is a pollen grain. This is a pollen grain. After that, the cell, the pollen grain, nucleus of the pollen grain undergoes a division. Now it forms the generative cell and vegetative cell. Generative cell and the vegetative cell. Vegetative cell is a little bigger, and now this generative cell, it undergoes division. The nucleus of the generative cell undergoes division, forms symmetric division and forms two male gametes.
germination of, these are the two male gametes. Two male gametes, and at the time of pollen grain germination, the pollen grain start germination like this. It starts germination. This is the pollen grain, and I said the outermost is the exine. Outer layer of the pollen grain is the exine. The wall consists of two layers. The pollen grain wall consists of two layers. Outer layer is the exine, and inner layer, which is soft and smooth, is called the intine. Now, there are thin places called the germ pores. Germ pores are the thin places where exine is not deposited, intine is only present, and these thin areas are called germ pores. Through that germ pore, the intine projects out. Now it is called the pollen tube. Formation of pollen tube from the pollen grain is called the pollen germination. Pollen germination is nothing but formation of pollen tube from the pollen grain. We know that it is the vegetative cell and the generative cell which gives out two male nuclei, and these two male nuclei is carried to the egg through the pollen tube. After fusion of this pollen grain, that is a male gamete, with the egg. In the egg, మనం ఎగ్ గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి. ఎగ్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇదంతా మేల్ సైడ్ జర్మినేషన్, మేల్ సైడ్ డెవలప్మెంట్. ఫీమేల్ సైడ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందంటే, ఓవ్యూల్ అన్నాం కదా. సో ఓవ్యూల్, వేర్ ఆర్ ద ఓవ్యూల్స్? ఓవ్యూల్స్ ఎక్కడున్నాయి? దిస్ ఈస్ ద ఓవరీ. ఓవరీ లోపల ఓవ్యూల్ ఉంది, అండ్ ఓవ్యూల్లో ఒక సెల్, ఓవ్యూల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ న్యూసెల్లస్ విచ్ ఈస్ అ డిప్లాయిడ్ టిష్యూ. ఓవ్యూల్లో ఉండే టిష్యూని న్యూసెల్లస్ అంటాము. న్యూసెల్లస్కి పైన ఇంటెగ్యుమెంట్స్ అంటాం, కవర్స్ని. సో ఓవ్యూల్ని చూస్తే కనుక if this is the ovule, అంటే ఇదంతా టిష్యూనే. లైన్స్ వేస్తున్నానని లైన్స్ అనుకోకండి, టిష్యూనే. ఈ టిష్యూయే ఎలా ఉంటుందంటే బయట వేసేవంతా ఏంటి? ఇవి ఇంటెగ్యుమెంట్స్, ద లేయర్స్, కవర్స్, ఎన్వలప్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్. ఇది ఓవ్యూల్. ఓవ్యూల్ని చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఓవ్యూల్లో ఉన్న న్యూసెల్లస్, ఇదంతా న్యూసెల్లస్. న్యూసెల్లస్లో ఉండే ఒక సెల్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్గా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది. మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్.
మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ విచ్ ఈజ్ అ డిప్లాయిడ్ సెల్. ఈ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ డివైడ్ అవుతుంది. ఏం డివిజన్ ఇది? రిడక్షన్ డివిజన్ అంటే మియోసిస్. సో దిస్ మియోసిస్ ఫార్మ్స్ 4 megaspores. Out of 4 megaspores, 3 become non-functional, that is degenerate. And 1 is the functional megaspore. Which is a haploid one. ఎందుకంటే ఇక్కడ రిడక్షన్ డివిజన్ జరిగింది కాబట్టి హ్యాప్లాయిడ్ ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ ఉంది. ఈ ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ డివైడ్ అవుతుంది. ఆ డివిజన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఏదో మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ ఉంది అనుకుందాం. ఈ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ డివైడ్ అయ్యి 4 మెగాస్పోర్స్ వచ్చాయి. అవుట్ ఆఫ్ 4 మెగాస్పోర్స్ 3 డీజెనరేట్ అయిపోయాయి. ఓన్లీ సింగిల్ మెగాస్పోర్ ఉంది. అంటే చెరిపేద్దాం. సింగిల్ మెగాస్పోర్ ఉంది. ఎక్కడ ఉంది సింగిల్ మెగాస్పోర్? ఈ సింగిల్ మెగాస్పోర్ ఇప్పుడు ఈ మెగాస్పోర్ లోపల డివైడ్ అవుతుంది. ఈ సెల్ని నేను ఇక్కడ ఎన్లార్జ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఈ సింగిల్ మెగాస్పోర్లో న్యూక్లియస్ 3 times డివైడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం డివైడ్ అయితే అన్ని మైటోసిసే. ఫస్ట్ టైం డివైడ్ అయితే ఒక సెల్లో ఉండే న్యూక్లియస్ 2 వస్తాయి ఫస్ట్ డివిజన్కి. సెకండ్ డివిజన్కి ఈ 2 మళ్ళీ డివైడ్ అవుతాయి కదా, ఇదో 2 అవుతుంది, ఇదో 2 అవుతుంది. సో 4 న్యూక్లియస్లు వచ్చాయి. థర్డ్ డివిజన్కి వెళ్ళేటప్పటికి 4 కాస్త 8, ఎందుకంటే ప్రతిదీ డబుల్ అవుతుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇలాగా 8. అయితే ఈ 8 అవ్వడానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఈ 2 న్యూక్లియై వచ్చాయి కదా, ఈ 2 న్యూక్లియై కూడా ఫస్ట్ ఒక డివిజన్ జరిగిన తర్వాత 2 న్యూక్లియై వస్తాయి. ఈ 2 న్యూక్లియై దే మైగ్రేట్ టు ద ఆపోజిట్ పోల్స్. అంటే ఒకటి ఈ 2 పోల్స్ ఉంటాయి ఓవ్యూల్కి, అండ్ ఈ పోల్ని మనం ఏమంటామంటే మైక్రోపైల్ అంటాం. ఎందుకంటే ఇది మైక్రోపైల్ కాబట్టి. దీన్ని చలాజల్ ఎండ్ అంటాము, ఎందుకంటే దీన్ని చలాజా అంటాము. సో చలాజల్ పోల్, మైక్రోపైల్, ఈ 2 పోల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చిన 2 న్యూక్లియస్లోని 1 న్యూక్లియస్ మూవ్స్ టువర్డ్ ద మైక్రోపైల్ సైడ్ and the other one migrates towards the chalajal end. నెక్స్ట్ డివిజన్ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ డివిజన్లో ఇక్కడ డివైడ్ అయింది, ఇక్కడ డివైడ్ అయింది. సో పైన 2 సెల్స్ న్యూక్లియస్లు, కింద 2 న్యూక్లియస్లు వచ్చాయి. మళ్ళీ డివైడ్ అయితే పైన 4 న్యూక్లియస్లు, కింద 4 న్యూక్లియస్లు వచ్చాయి. పైన 4 న్యూక్లియస్లో నుంచి ఒకటి మధ్యలోకి మైగ్రేట్ అవుతుంది, కింద నుంచి ఒక పోలార్ న్యూక్లియస్ మధ్యలోకి మైగ్రేట్ అవుతుంది. అలా మైగ్రేట్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు మనకి పైన అంటే మైక్రోపైలార్ ఎండ్లో 3 న్యూక్లియై ఉన్నాయి, కింద చలాజల్ ఎండ్లో 3 న్యూక్లియై ఉన్నాయి. పైన
ఒక న్యూక్లియస్ కింద ఒక న్యూక్లియస్ మధ్యలోకి మైగ్రేట్ అవ్వడం వల్ల మధ్యలో 2 న్యూక్లియస్లు ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 న్యూక్లియస్లు ఉన్నాయి. బట్ దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ సెల్. ఓకే, సెల్ ఒకటే, న్యూక్లియస్లు మాత్రం 8 ఉన్నాయి. సో ఈ 8 న్యూక్లియైలోని ఈ పైన 3 న్యూక్లియై ఉన్నాయి కదా, ఈ పైన 3 న్యూక్లియై కూడా పైన 3 న్యూక్లియై కూడా ఒకటి సెల్ ఫామ్ చేసింది, రెండోది కూడా 3 న్యూక్లియస్లు 3 సెల్స్ని ఫామ్ చేసాయి. అలా కింద ఉండే న్యూక్లియస్లు కూడా కింద 3 సెల్స్ని ఫామ్ చేసాయి. మధ్యలో ఉండే 2 న్యూక్లియై ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి. ఫ్యూజ్ అయితే హ్యాప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ కాస్త 2 ఫ్యూజ్ అయితే డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియై వచ్చాయి. ఆ డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియై 2 ఫ్యూజ్ అయిపోవడం వల్ల ఒక పెద్ద సెంట్రల్ సెల్ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని సెకండరీ న్యూక్లియస్ అంటాం. సెకండరీ న్యూక్లియస్ ఆర్ సెంట్రల్ సెల్. మధ్యలో ఉండే సెల్ డిప్లాయిడ్, మిగతావన్నీ హ్యాప్లాయిడ్ ఎక్సెప్ట్ ద సెంట్రల్ సెల్. ఇది డిప్లాయిడ్ 2n, ఇవి హ్యాప్లాయిడ్ n, ఇవి హ్యాప్లాయిడ్ n. ఇవి అయితే దాన్ని ఎన్లార్జ్ చేసి చూపిస్తాను, ఇక్కడ వేస్తాను. ఈ 3లో మొత్తం పైన 3 సెల్స్ అన్నాను. ఆ 3 సెల్స్లో ఎగ్ apparatus అంటాం. పైన 3 సెల్స్ని ఎగ్ apparatus. Egg apparatus is present towards the micropyle end, and this egg apparatus has 3 cells. Out of these 3 cells, the central one is called the egg, that is the female gamete, and these 2, a side nunna 2 cells ni kuda synergids antam. ఓకే, సినర్జిడ్స్ అంటాం. చలాజల్ అండ్ చలాజ్ అంటే ఇది, ఈ పోల్ వైపు ఉండే సెల్స్ని యాంటీపోడల్స్ అంటాం. యాంటీపోడల్స్. మరి సెంటర్లో పెద్ద న్యూక్లియస్ ఉంది కదా, దీన్ని సెకండరీ న్యూక్లియస్. Because it is formed by the fusion of 2 polar nuclei, 2 polar haploid nuclei. Now it is called the embryo sac or female gametophyte. మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీని స్ట్రక్చర్ డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాము. డెవలప్మెంట్ చూసాము, ఈ స్ట్రక్చర్ డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం. ఇప్పటి వరకు మనం పోలెన్ గ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ చూసాము, అలాగే ఎంబ్రియో సాక్ డెవలప్మెంట్ కూడా చూసాము. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకా క్లియర్గా ఎంబ్రియో సాక్ స్ట్రక్చర్, దాని ఫంక్షన్ చూద్దాం. గుడ్ బై.